in the different continents that are working to this topic, but they don't speak one with the other. So we need to create a network for knowledge sharing. And we have to foster the dialogue between Catholic universities and the policymakers at national and supranational level. This is extremely important. FAO, European Union, are investing a lot of money on this topic, but most of the time, the projects are not successful. So we need a way to change this approach. The approach that we are thinking, first, multi- and transdisciplinarity. This is taken from Nature, the most outstanding scientific journal, and scientists must work together to save the world. That is what we would like to do. But even more important for us, Laudato Si, a science which would offer solutions to great issues would necessarily have to take into account the data generated by other fields of knowledge, philosophy and ethics. And so this is perfectly fit with the Fuchs targets. And this is just a definition of transdisciplinarity that is even a step further to multidisciplinarity. And this is the center that I'm chairing in Università Cattolica, which is focused on the food issues. And the network. The network approach is transdisciplinarity. Bottom-up approach, most of the time from the north of the planet, we think to know what is the best way to solve problems for reducing malnutrition in Africa or in Latin America or in Asia. That's not true. We need information from local communities and local universities. We have to have an inclusive perspective, just to use innovation and to apply innovation to solve this problem. And for sure, we need a special attention to the integral ecology approach of the Catholic Church. We have created a steering committee. We already had a meeting in Milan a few weeks ago. You can see we cover almost the work. The steering committee is not yet closed. It's open for all the colleagues that is willing to collaborate to this topic. You can recognize some of your university here inside. And actually, today, for me, is a call for collaboration. We wish to collaborate. Any university, any network that is already working on this topic can join the IFCO network on food and human dignity. This is our scheme of working. I almost concluded. More or less, we have at this stage, I'm presenting the network at the IFCO General Assembly. I'm making a call for collaboration, and we are already establishing a functional network. Thanks to the new IT technologies, it's easy to talk also without traveling. We can have meetings in the same time from people from Jakarta and people from Chile talking together. Maybe someone has to wake up very early or very late or go to bed very late due to the different jet lag. But this is the situation we can do. And we are already defining an agenda. We are connecting the existing networks. And we are defining in this stage the short-term targets. And the first one is to find money. We have listened about the previous networks of IFCO. We need money, but being a network of university, we can also look for competitive research projects. We have to learn to find money in institutions at national level to work as an international network. And we have also identified the first target, which is Amazonia and related biomes. And we have also a medium term that is a sort of consensus document on this topic created by IFCO with the collaboration of all the Catholic universities that are members of this federation. And this is my last slide. You can see this is Amazonia Basin. We are calling for collaboration to address. We already some project ongoing, also personally in Amazonia with some Peruvian university. I know that in Latin America there is a network working on this topic coordinated by Pucario. So we have to connect all the efforts that we have, all our energies to work on this topic, having as first deadline the 2019 Synod
of bishops on the Pan-Amazonian area. Thank you very much for your attention. Moltissime grazie, Pier Sandro, and thank you for correcting me on 10 minutes. We've got a revised schedule given the busy agendas of our guests later in the day. So that's all by way of saying to our next, my colleagues, if you wouldn't mind trying to stay within a 10-minute parameter. And I'm now delighted to invite to the podium Madame Montserrat Alombartroli, who will speak to us on the study on the descholarization of teenagers coming from the bidonville in Southern Asia. Thank you. Hola, buenas tardes. Bueno, tengo el PowerPoint en inglés, pero voy a hablar en español para equilibrar un poco la cuestión idiomática. Vamos a ver, bueno, estoy muy contenta de estar con todos ustedes y, de hecho, me han pedido que presente uno de los proyectos de investigación-acción que tenemos en el Centro Internacional de Investigación y de Ayuda a la Decisión de la Federación. Entonces, el proyecto que les voy a presentar ahora mismo se titula Hacia la escolarización de los adolescentes desfavorecidos en Asia del Sur. El proyecto tiene por objetivo comprender el proceso que conduce al abandono escolar en esta región del mundo y formular propuestas de acción concretas, así como recomendaciones para poder enfrentar este fenómeno. Decirles que, bueno, está claro que esta problemática no es específica a Asia del Sur, sino que, lamentablemente, atañe a muchas otras regiones del planeta, ¿verdad? Nosotros considerábamos que es una problemática fundamental. Todas las organizaciones internacionales, UNICEF, UNESCO, etcétera, están trabajando sobre esta cuestión. Por eso queríamos darle el espacio que se merece en el centro también. De ahí que tengamos este proyecto y como les comentaría al final, la idea es que pueda haber una continuidad, no necesariamente o no únicamente en esta región, sino más allá de ello. Entonces, el proyecto, como les comentaba, es un proyecto de investigación-acción, es decir, que en el centro entendemos que no debemos quedarnos únicamente dentro de la academia. No se trata solo de producir nuevos conocimientos para que circulen entre nosotros, entre los académicos, sino que además de ello, estos conocimientos puedan tener una cierta utilidad, pero en el buen sentido del término. La idea es que puedan ser de utilidad a la sociedad, porque una de las líneas en las que estamos trabajando desde el centro es de actuar de manera que los resultados puedan servir a los que toman las decisiones que nos incumben a todos, a los responsables de las políticas públicas, entre otros. Entonces, como ven aquí en el PowerPoint, en el centro siempre estamos trabajando siguiendo el lema de la Federación, que es hacer todo lo posible para que este mundo sea más justo y más humano. De ahí esta idea de partir de la investigación para llegar a la consecución de lo que son transformaciones sociales. Bueno, el proyecto cuenta con un enfoque sistémico. Lo que quiere decir es que no se concentra únicamente en los chicos, en los adolescentes, sino que hemos tomado en cuenta para este estudio el conjunto de las entidades y de los actores implicados, es decir, todo el sistema de políticas públicas de la región, incluyendo evidentemente lo que serían las políticas educativas,
todo el contexto físico, geográfico, los barrios, las condiciones materiales, ¿verdad?, en las que viven estos chicos, las comunidades en las que se encuentran inseridos, así como las familias. El proyecto se ha desarrollado, como pueden ver, en 3 países y ha sido llevado a cabo por 5 universidades. Los países son la India, Sri Lanka y Bangladesh. Y aquí tienen la lista de las universidades participantes y, bueno, decirles que entre el público asistente contamos pues, con algunos de sus representantes. Decirles también que ha habido una serie de expertos asociados a este proyecto, no únicamente de la región de Asia del Sur, sino también de Europa y de Asia del Sureste. Y entre otros, diría que al inicio hubo un vínculo muy claro entre el proyecto y el grupo sectorial de la FIUC en Ciencias de la Educación, porque también forma parte de la nueva política, ¿verdad?, que tenemos en la FIUC de hacer de manera que los grupos sectoriales y lo que era antes el centro puedan trabajar mucho más unidamente, ¿no?, de forma mucho más vinculada. Bueno, este es un proyecto a 3 años. Ha habido una primera fase que ya la hemos concluido. Esta primera fase se ha dedicado plenamente a la investigación y se ha apoyado sobre todo en la recolección de 100 historias de vida en una serie de barrios pobres de estos países, ¿verdad? Decirles que la persona que presentará el próximo proyecto, que es Camille, ha sido clave en este proceso, pues ha acompañado a estas universidades, ¿no? Durante todo el proceso ha habido una formación y todo un acompañamiento y un análisis posterior del cual ella se ha ocupado. Decirles, como ven aquí, que para que pudieran realizar estas historias de vida, esta recolección de historias de vida, el proyecto ha formado a más de 40 estudiantes. O sea que ha habido un componente formativo y esta es otra de las características de muchos de los proyectos que tenemos en el centro. Es decir, que para nosotros lo que es investigación y formación van muy unidos, generalmente lo entendemos así. Entonces, estos estudiantes han sido formados pues, a esta técnica de recolección de datos y ya les podemos comentar que hace poco se terminó el análisis y la interpretación y ya contamos con un informe completo, un informe exhaustivo con los resultados y también con una serie de recomendaciones. Bueno, está claro que en 10 minutos es imposible presentarles todos los resultados a los que hemos llegado y lo mismo puedo decir en lo que se refiere a las recomendaciones. Entonces, simplemente he seleccionado los resultados que ven aquí y hago lo mismo con las recomendaciones para darles una idea, porque de lo que se trata en mi intervención es de darles una pequeña idea, ¿no?, de este proyecto y de un tipo de proyectos que tenemos, ¿no?, en el centro. Entonces, bueno, destacar que analizando pues, los datos recolectados, se ha visto que la resiliencia académica no es un atributo individual, sino que tanto la familia como la escuela como las comunidades también tienen su parte de responsabilidad y esto tiene una serie de consecuencias para la acción, ¿no?, si pensamos en términos de acción. Otro resultado destacado es que, aunque los chicos entrevistados tengan recuerdos traumáticos, hemos visto que aquellos que están escolarizados los pueden compensar mucho más fácilmente con recuerdos positivos que los que ya han abandonado la escuela. O sea, que la escuela está aportando algo de muy positivo a los chicos, ¿no? Vemos realmente, ¿no?, como hay una diferencia muy marcada entre los que están en la escuela y los que la han abandonado. Porque lo que está claro es que los hechos traumáticos, ¿no?, las condiciones de pobreza les atañen a todos. Lo más importante en sí es la capacidad que tienen estos chicos para manejar
esta vulnerabilidad. Este sería pues un poco, ¿no?, lo más destacado, ¿no?, a grandes rasgos. Entonces, bueno, ¿qué implicaciones puede tener esto a nivel de recomendaciones, ¿no?, y a nivel de la acción? Por ejemplo, para lo que son las políticas municipales, pues vemos que se debería combatir la especulación inmobiliaria, pensando en cómo son estos barrios, ¿no?, en qué condiciones viven los chicos en estos barrios y sus familias, y también se debería gestionar de forma sustentable todo lo que es el planeamiento urbanístico para garantizar el acceso pues, a los, digamos, derechos básicos, ¿no?, derecho al agua, a la comida, a la higiene. En relación con las escuelas, por ejemplo, pues se deberían alentar las políticas que eviten la violencia y la discriminación en el trato con estos chicos, que parece que en la región es algo muy difundido. También se ha visto necesario el formar a los profesores a la psicología infantil. Crear espacios y actividades que permitan reforzar las capacidades de resiliencia de estos chicos y, finalmente, implementar programas que combinen lo que es el trabajo y el estudio, porque muchos de ellos, como todos sabemos, abandonan la escuela para ir a trabajar, ¿no?, para poder sustentarse ellos y sus familias. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones. Muy rápidamente, última diapositiva. Vamos a empezar ahora en septiembre la segunda fase del proyecto, que estará dedicada a lo que llamamos nosotros la acción, ¿no? Entonces, se ha pensado realizar una serie de actividades y tenemos como destinatarios pues, a 3 de los principales actores, ¿verdad?, que serían los profesores, los chicos ellos mismos y sus padres. Entonces, como pueden ver aquí, apoyándonos en los resultados y las recomendaciones, lo que vamos a hacer con las universidades participantes es educar, pues, como hemos comentado, a los profesores a la psicología infantil, preparar un kit con una serie de herramientas para reforzar la resiliencia de estos chicos y también organizar una serie de talleres con los padres de sensibilización, como una especie de escuela para los padres, para que realmente pues, vean cuál es el rol que deben jugar, ¿no? Y, como les decíamos, lo que hacemos siempre ahora mismo con todos los proyectos, sean cuales sean, pues es llevar las recomendaciones a todas las partes interesadas, incluyendo siempre a los responsables políticos, ya sea a nivel local, nacional o a las organizaciones internacionales en que la FIOC está representada. Entonces, quería enseñarles el sitio web que hemos creado para el proyecto, porque si quieren más información pueden ir directamente, aquí tienen, aquí aparece pues la dirección y aquí pueden ver el sitio web con todos los datos del proyecto, todas las informaciones, ¿verdad? Así que si quieren más información sobre ello pueden consultar este sitio web o preguntarnos directamente a nosotros. Y ya por último, solo dejar la diapositiva, esta, a ver si la puedo poner en grande, con la dirección del blog del centro, donde encontrará información no solo sobre este proyecto, sino también sobre todas las actividades que estamos llevando a cabo, así como la página LinkedIn creada recientemente, donde también difundimos todas las actividades que se están llevando a cabo desde el centro, que son muy numerosas. Muchas gracias. So thank you so much, Montserrat, and our apologies for the restricted time, which is largely due to our rescheduled timetable this afternoon. I'm going to ask Dr. Camille Rayon to come forward now. While she is getting ready for delivery of her presentation, could I just remind you that if you still haven't voted for the Vice President, the urns will close at 4 o'clock, so you still have time to go and vote, and it's important that everybody express their vote for the
3 seats available to the 4 candidates for vice presidents of our federation. And could I also perhaps invite Professor Godenzi to come forward to this podium so that we will segue directly into his presentation after Dr. Rayon. I'm afraid we're going to be tight on any opportunity to speak in the general forum. So what I would suggest to you is you have a good look at all of our presenters, because the good news is we will have time for coffee, and that you will be able to target them during coffee, as it were, and quiz them or interview them about various aspects of their most interesting presentations. So Dr. Rayon is going to address us now. Thank you. Très bien, merci beaucoup et bonjour à tous. Donc, je suis là pour vous présenter le Refugee Lab, qui est donc un groupe sectoriel de la FIUC. Donc, l'initiative Refugee Lab est née il y a quelques mois, à la suite de la conférence de Rome intitulée « Réfugiés et migrants dans un monde globalisé, responsabilité et réponse des universités ». Le Refugee Lab concerne aujourd'hui 25 de nos universités membres, ces mêmes universités présentes à Rome, que nous avons regroupées sous la bannière de ce groupe sectoriel. Donc c'est un groupe sectoriel, comme le disaient mes collègues avant, qui est en construction, il est ouvert à tous. Je vous invite ainsi à nous rencontrer à la suite de cette intervention. Les raisons d'être du Refugee Lab sont simples. La complexité du drame des migrants pose des enjeux en matière d'intégration, de diplomatie et de développement économique. Cette complexité nécessite un engagement des universités pour plusieurs raisons et à plusieurs niveaux. Les raisons sont les suivantes. Tout d'abord, si seulement 1% des réfugiés dans le monde peuvent poursuivre leurs études dans le supérieur, qu'en est-il du droit à l'éducation et des objectifs de développement durable prônés par les Nations Unies? Par ailleurs, comment reconstruire ou bâtir une société de paix sans connaissance, sans savoir, sans solidarité? Un homme, ce n'est pas seulement une bouche à nourrir ou une tête à couvrir, c'est cela, et bien plus encore. Sur ces paroles, je vous laisse regarder une vidéo du pape, récompensé par le festival Publi-Festival de Madrid. Comment je fais ? Le migrazioni nelle loro diverse forme non rappresentano certo un fenomeno nuovo nella storia dell'umanità. Esse hanno marcato profondamente ogni epoca, favorendo l'incontro dei popoli e la nascita di nuove civiltà. Purtroppo in gran parte dei casi si tratta di spostamenti forzati causati da conflitti, disastri naturali, persecuzioni, cambiamenti climatici, violenze, povertà estrema e condizioni di vita indegne. La nostra comune risposta si potrebbe articolare attorno a 4 verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Accogliere. Un'accoglienza responsabile e dignitosa di questi nostri fratelli e sorelle comincia dalla loro prima sistemazione in spazi adeguati e decorosi.
proteggere. Parliamo di milioni di lavoratori e lavoratrici migranti e tra questi particolarmente quelli in situazione irregolare, di profughi e richiedenti asilo, di vittime della tratta. La difesa dei loro diritti inalienabili, la garanzia delle libertà fondamentali e il rispetto della loro dignità sono compiti da cui nessuno si può esimere. Promuovere. Proteggere non basta, occorre promuovere lo sviluppo umano integrale di migranti, profughi e rifugiati. La promozione umana dei migranti e delle loro famiglie comincia dalle comunità di origine. Là deve essere garantito, assieme al diritto di poter migrare, anche il diritto di non dover migrare. Integrare. L'integrazione, che non è né assimilazione né incorporazione, è un processo bidirezionale che si fonda essenzialmente sul mutuo riconoscimento della ricchezza culturale dell'altro. Credo che coniugare questi 4 verbi in prima persona singolare e in prima persona plurale rappresenti oggi un dovere. Ces 4 objectifs nous rappellent l'enseignement de l'Église sur l'hospitalité envers les étrangers. Ils nous rappellent aussi que l'expérience migratoire nous concerne tous. Elle est historique, elle est biblique, Jésus en est l'exemple. Pour la petite histoire, on m'a offert un test ADN il y a quelques mois et je suis plus italienne et anglaise que française. Alors que les réfugiés et les migrants fuient leur patrie dans l'espoir d'une sécurité, l'implication des universités catholiques est plus que jamais nécessaire. Comme je vous le disais en introduction, la complexité du drame pose aussi des défis à plusieurs niveaux pour les universités. Tout d'abord en termes de recherche académique, mais aussi en termes d'intégration physique des individus au sein de nos campus quand cela est possible et souhaité. Et il est difficile dans certains pays, nous le savons bien, d'être dans cette démarche. Ou encore d'action sociale et humanitaire pour ces populations vulnérables. Notre site internet se compose de plusieurs volets. Un volet événements dans lequel vous trouverez les principaux séminaires et colloques que la FIUC valorise. Un volet appel d'offres qui capitalise les différentes offres de financement accessibles aux universités et sur lesquelles nous sommes prêts à vous soutenir. Enfin, un volet opportunités qui référence les meilleures pratiques que nous avons capitalisées. Ce dernier volet est en construction et j'invite les universités que nous avons d'ores et déjà répertoriées parce qu'elles travaillent sur ce sujet à nous partager leurs pratiques pour que nous les valorisions. Je profite de cette Assemblée générale pour vous présenter succinctement le prochain colloque de la FIUC sur la thématique famille et migration qui aura lieu à Paris en janvier 2019. Dans le contexte migratoire contemporain, quel devenir pour les familles ? Une question souvent fragmentée dans l'approche des sciences sociales, comme elle l'est en pratique. Une éducatrice spécialisée sur Paris me disait il y a encore quelques jours, il n'y a que peu, voire pas d'enveloppe destinée pour les familles, seulement pour les individus et au cas par cas. Or, et comme de nombreux psychologues l'ont démontré, l'approche systémique, notamment dans le contexte migratoire, est essentielle. Dans le cadre de ce colloque, plusieurs axes seront mis en avant, comme l'évolution des types de familles. Alors que certaines familles migrent ensemble, d'autres se séparent ou se réunissent. On assiste ainsi à une nouvelle conjoncture familiale. Ces dynamiques nouvelles se rapportent à une reconfiguration des rapports au sein des couples et à une évolution de la transmission intergénérationnelle des valeurs familiales et de la culture d'origine. Vous trouverez sur le site internet Refugee Lab toutes les informations concernant l'appel à communication. Enfin, et pour conclure, veuillez vous assurer que l'année 2018-2019 sera riche d'échanges sur le sujet. Nous nous engageons ainsi à mettre à jour le site internet et les différents appels d'offres, bien entendu,
mais aussi à valoriser vos approches, innovations, publications, mais aussi à insuffler un groupe de travail pertinent dont les voix seront portées auprès des institutions internationales auprès desquelles nous faisons du reporting. Merci à vous. So a huge thank you there to our three presenters, for my colleagues, for really, I know I gave you a very tough ask to go through that time frame, but perhaps we just show our appreciation again to all three. Now I'm going to invite Professor Alberto Godenzi to come forward here to the podium to present the findings or the results of the multinational study on Catholic identity and internationalization. Professor Godenzi is Special Advisor of the President for Global Engagement of Boston College. You're most welcome to us. As he prepares to present, may I just say that after his intervention, we won't have time for any engagement directly with the floor, but we can, of course, engage with him and the other speakers over coffee. We would then leave the hall directly, and I would just say three things to you, if I may, which a professor used to say to here. First thing is, we need to return here for leaving coffee on the cloister at 4:30. That's all right? It's at 4:30. That's the first thing, is be punctual. And the second thing is, be punctual. And the third thing, which you've probably guessed by now, the third thing is please be punctual, all right? So this is largely because of just the guests that we have later who have very tight engagements, and we want to do our very best to make sure that everything runs as smoothly as possible. So I appreciate your assistance with that. Reminder that coffee will actually be on the cloister, not in the Puget Hall. It's on the corridor, the cloister, on the way to the Puget Hall. So I just invite you to be able to go there as swiftly and return as swiftly as possible, so that we will be in time to welcome Her Excellency Mary Robinson, former President of Ireland, and also in time for our Eucharist this evening, which will be in the College Chapel. And on that final note about the Eucharist, some of you who were at morning prayer this morning will have known that there is a door directly here outside the Aula Maxima, which brings you to the College Chapel without doing the little circuit of the cloister. And so that will be open this evening as well, and that should also help to make our transfer from here to there after the interviews with former President Robinson, more short, more swift and more efficient than using the other route. Good. And so I can certainly excuse our colleagues. Professor Cocconcelli has to take a plane, so that's a good reason to leave the hall, I think. I think we can give him absolution and thank him again for his wonderful interjection. It's all this here. Greg. In the priest meeting, right, reading this. Could you invite those who are meeting with the President just before, the former President, I should say, before she gives her interview to gather around that time, 4:30, at the priest's reading room, which is on the cloister very near to where we're having coffee. And that's, and there, Father Michael will be there as well to show you where to go. Ready to go? Ready. The joys of technology, but we have very good and very capable assistants here, so hopefully we're going to get a little bit of picture for you very, very soon.
welcome. Thank you so much. You're very welcome. Good. Well, thank you very much for the opportunity, and congratulations that you're still sitting and not sleeping, because that's been a long day. When you registered for the conference, there was a page, you may not recall that because I didn't find it either, but it was in the registration, and it highlighted a book that will be published in September that investigates the correlation or the relationship between, and I don't expect you to read this, between internationalization strategies and mission and identity of universities. It is a collaboration between Boston College, Santa Cuore in Milan, and PUC Chile. So faculty came together because they wanted to know if the Catholic identity of our universities has any influence on our internationalization strategies, and if so, how? And also if internationalization strategies may impact our mission that we have. And so they did, and let me see if I can handle this here. Next, maybe. Next slide. Can I do this? Yep. So, as we all know, when you run universities these days, it is essential that you come up with an internationalization or global engagement strategy. Sometimes these internationalization strategies are almost seen as solutions to all the problems that we have. Low enrollment, financial issues, diversity, you name it. And so the question here really was, how are we going to go about finding more evidence about this? So the goal of this study was to find out what is the rationale for internationalization at Catholic universities. Is it mostly financial, or is it more identity-driven? And among other things also, how do Catholic institutions collaborate with other institutions? We worked, and I have to say it was mostly colleagues of mine in the Center of International Higher Education at Boston College and their colleagues in Chile and Italy. We worked with 16 partner universities from across the globe, and they provided us with case examples on how that relationship between identity and internationalization works in their specific context. So I want to present you some key findings of the study, and again, it will be published in September. It will come out then, and it will be easily accessible on either Amazon or any of the sites. So key findings that I want to highlight, and don't blame the messenger here. This is studies, it's empirical evidence. So you can ask me the questions, but this is what they found over the period of about 1 year of a study. It seems that, this is the first one I want to highlight, institutions that are not connected to a diocese, religious order, or the Vatican tend to have a less explicit Catholic focus in their identity in connection to internationalization, but overall it is not a key factor. The second one that I found out is the Catholic identity in more secularized societies, it's not a surprise, is less dominant than in other contexts. And then the third that I want to highlight here is, in some cases, the Catholic identity is playing a limited factor, even less so in the internationalization context. And I will go on this a little bit further in the future. The last one I found interesting, I just sent an email to the key investigator. I want to make sure that I'm not misrepresenting his view, because it states that networks such as IALU and IFQ, they are present, but it seems like the LaSalle network is stronger than others in their focus on global networking and cooperation. So I asked him, I have here the IFQ leadership, so they're going to ask me, is this true? What evidence do you have? And I think the way he explained it to me this morning was that
we are talking about an articulation of an internationalization strategy that IFCU at this point does not have. When you think about internationalization, it is not just student mobility, but it is about that articulation of a strategy plus a structure, drivers who make that strategy happen in different dimensions of internationalization that include student mobility, but also global partnerships, internationalization of curriculum and campus, or the sometimes forgotten issue of faculty global engagement. So in that sense, IFCU is not there yet, and maybe the new leadership will take this on, and we would be very happy to work with them if that's something they would like to further explore. The second group of findings is that if the university, this is about context, is the university settled in a Catholic environment or where Catholic religion is a minority? And that is elaborated in this report. It makes a difference in terms of their internationalization strategies, whether or not they are in such a context. The second difference, and that speaks to where I'm from Boston College, if the university is globally highly ranked or regionally highly ranked, then the relationship between identity, Catholic identity, and internationalization is more loose than in other cases. So we don't care then as much about the Catholic identity as compared to universities that are less highly ranked, who really play the card of Catholic identity much stronger in their internationalization strategies. And then finally, in this key findings too, if a university has been recently established, they are more explicit about the connection between identity and internationalization than universities that have been established for a long time. The third group of findings highlights that, I go to the second one, the identity is more present, rather implicit, in the internationalization of the curriculum than in mobility and partnerships. In mobility and partnerships, we are sort of just forming partnerships wherever it makes sense, but when it comes to the curriculum, we are more consistent with including the Catholic identity. The third item here is there is a tension between, and that speaks to the purpose of internationalization, between a more business model, where we think about we're going to make more money, or we're going to have more students enrolled, which will provide more tuition, and the Catholic mission model. And the examples that I've been using here is, many of you are familiar particularly with the Catholic University of America. They recently had a significant dip in their enrollment. And it wasn't clear if that dip in their enrollment was due to the relatively strict Catholic mission that Catholic University had. For instance, they separate the dorms between men and women, which you would do that at Boston College, you would be quickly ousted. It would be impossible. But that's what they did, because they thought that's important regarding the Catholic mission. Then when they saw that less students are coming, that had major consequences for their financials, they all of a sudden had to close departments and let faculty go, which again then led to a major pressure back. So that relationship between the mission, identity, and how you interpret that, and internationalization strategies has been evident because the consulting firm told them what you should do to make sure that the enrollment goes up again is that you should try to promote your university as a global research university. So their strategy was go more into the global area and internationalization to make sure that you're in the lose. And that's not necessarily a Catholic identity strategy, but a business strategy. And then finally, the last group of findings that I want to highlight a few is it seems overall in this study that the two strands, the strands between Catholic affiliation and internationalization, appear sometimes disconnected or unconnected. So our ministry of mission of ministry that I have at BC, I like they do fantastic things, but they are not necessarily connected
to our global strategies, our internationalization strategies. And I think there's a good case to make that they would be more involved with each other's strategies. In essence, the last point here is there seems to be, in the 16 case studies that we made, some tension between Catholic identity, capital C, and then the downplay of Catholic identity when it comes to internationalization strategies. Again, there's a lot more if you would go to and try to look at the book, and I'll be happy to make the connection to the main investigators. But I think it is an area that deserves our attention because all of us are, and IFCU is a typical example, are engaged in global engagement strategies. Thank you. Pleasure. So thank you, Alberto. So I think we will now simply have a break because you've had a long day. I really do appreciate your attention. I appreciate the willingness of our colleagues here to have really done their best to pack so much into such a little time frame. Just a reminder that we will leave the cloister to come back here at 16:30. That's 4:30 for those of you who don't use the 24-hour clock. And we will be in place then for the final session of today in the hall, which will be the interview with the former president. Thank you again for your attention today.